అందరూ ఉన్నారు. నా పేరు కార్తిక్. నా పేరు దీపిక. హ్యాపీ సంక్రాంతి. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు నేను డ్యూక లెమన్ రైస్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సీ ద రెసిపీ. ఇప్పుడు మేము లెమన్ రైస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మేము స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము. ప్యాన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాము. అల్లము గ్రైండ్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాము. ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆవాలు అల్లము ఇందులో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆవాలు అల్లం ఇందులో వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాం. ఆ పసుపుని మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు చనా దాల్, పీనట్స్, క్యాషూ, రెడ్ చిల్లీ, గ్రీన్ చిల్లీ, కరేపాక్, ఉరుడ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇందులో యాడ్ చేసేసాము. ఇప్పుడు అవి మిక్స్ చేసుకుందాము. మిక్స్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ వేసాను. మీకు తగినంత మీ టేస్ట్ ఎంత కావాలో అంత సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు మీరు. అది మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ వేస్తాము. నేను 1.5 గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్న 4 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసి కుక్ చేసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇది రైస్లోకి పోర్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవడమే. చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది రైస్లో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. The lemon rice is ready. Sankranti special perugu vada and sweet gari. If you like our video, please like, share and Subscribe. thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye.